lies 27. 2016 and biopsy the confirmed adenocarcinoma. However, he died to be opered and tried some traditional treatment. The tumor has developed and extended to surrounding perineal area. In 2017, he first underwent surgery for colostomy due to extension of the tumor, and then the radiotherapy profile is 1 month and a half. Histopathologic examination confirmed the mucous adenocarcinoma. Mucous is 30% by past PAS procedure. Rectal amputation was done in June 2017. Also, the chemotherapy as full 6 course provided to the patients in August 2017. However, the chemotherapy was not responding well and local recurrent detected in late 2017. Next, in 2018, he was admitted again to the hospital for the new radiotherapy. In 2018, due to the perineal abscess caused by carcinoma abscess, he went to surgery for debridement the necrotizing tissue. The histopathologic examinations again confirms the mucous adenocarcinoma with 20% of mucous tissue bypass again. The patients were treated by Keytruda in 2018 and the course in 2 years and disconnected in 2020. In January 2019, the patients again underwent the surgery for internal ligature in both sides and ileal conductor for urinary diversion, and then for total burn and removed. Right now, the patient will healthy and aware to health check with as schedule. However, finding from and with 256 slices of the liver less than suspect metastasis. The laboratory test in normal. And the tumor marker you can see on the brain test is EA 1.7. The CA 99.25 and the alpha FP only the 2. Next, imaging diagnosis examinations on 24th May 2022 ecumenical city with 256 slides, some mesenteric lymph nodes, and the big hit, the 10 millimeter. The nodule about 8 plus 9, the lab level such as the liver metastasis. And you can see that is the picture of CT scanner I saw here. And the lessons on the liver on the segment 3 on the left. We move to the conclusion and recommendations. The current diagnosis suspects hepatic metastasis after amputation and total bladder removed due to rectal cancer. And the pathology is mucous adenocarcinoma. And we need some advice from Calcium Veteran General Hospitals College. And the question from the patient's family, the lesson liver is metastasis from rectal cancer. The chemotherapy by chemotherapy indicated again for liver lessons and further management, chemotherapy, surgery, or radiofrequency, and prognosis for disease case. For question for you on today. Thank you. First, Dr. Fong maybe discuss the image study. Yes. Về cái hình ảnh sâu sắc là sẽ nhiều Huynh trước nhé. Có cái sự đó hình ảnh trước.
All right. Can you see the image clearly? Can you see the image? Can you all see the image clearly? Can you see the image on your laptop or on your computer? Hello? Can you hear me? Hello, can you hear us? Can you hear Dr. Huang? 声音有一点重。Hello, can you hear me? Huynh về Huynh xem nào cái hình ảnh X quang ấy. Em không nghe được ông nói gì luôn. Đây ạ. Yeah. We can stop here. We can see well the nodule on the left liver and stop. Yes. Yes. Yeah, yes. There is Yeah, a, right. Yeah, very clearly. yes, this is the image taken in the arterial phase of the liver, right? Yes. So there's a hyperintense nodular region in the segment 3 of the liver, right? Yes. And when we compare this to the venous phase, yes, this is the venous phase image, but the top one is maybe not in the same scale, in the same level. So It's the late phase. It's the delay phase. yes, Not venous. Yeah, the venous. other series here. Yeah, Yes. this series is venous. Yes, We still can see, but it's very. yes, there's a very thin, but Yeah. actually you can still find the lesion. Yeah. Stop here. Yes. Yes, yes. So what I'm saying is actually for rectal cancer, especially the type of mucinous adenocarcinoma, the metastasis of those cancers is rare, very rare, very well presented with hyperintensive in the liver. So if you see if you find a hyperintensive liver nodule, usually we think it, especially presenting with arterial enhancement and persistent enhancement in the total venous phase. So usually we suggest that this is more likely benign nature, such as a hemangioma or focal nodular hyperplasia. So it's very unlikely that this is metastasis from mucinous adenocarcinoma. So that's my opinion. And when we go through the liver image, we will find some mesenteric lymph node which has been recorded by Dr. Yes, by your radiologist. Those mesenteric lymph node, I will find the largest one maybe yes, maybe these two. But usually they are less than 1 centimeter in short axis. So short axis larger than 1 centimeter is considered as the criteria of suggesting pathological lymphadenopathy. So for this one, we can measure the short axis of the most lymph node is okay, only centimeter. So I would say this usually is a reactive lymph node. My opinion is a reactive lymph node rather than pathological lymphadenopathy. And if we go through all the image to the pelvis, we can find an infiltrated process around the rectal fossa. And there's some gas in there. So, but you find that it's symmetrical presupral around the rectal fossa. It's more likely inflammation. Yes, especially post radiation or inflammation change. So you will see a subtissue, yes, subtissue, but very hypo enhancement.
very hypoenhanced and a symmetrical distribution. So usually, if you find local recurrence, usually asymmetrical, more symmetrical, but this is a more symmetrical distribution. So I will say this is post-radiation or post-radiation tissue. Yes, and the other, the last finding is there's a trophic change of right kidney, but actually the ureter here, you can follow the ureter here to this place, and this place. Yes, connecting to the conduit. This is conduit because in the late phase, we call it the late phase. It's a very thin cut, so when we scroll the image, it's very slow. But Trong khi chờ đợi Huynh là anh có mấy cái câu kết luận ở phía trên thì cái với tử gan rồi thứ hai là cái hạch, còn cái phía dưới ở cái chứa xung cùng cụt thì thực ra thì anh với cả Tuấn Anh trước đây mổ rất nhiều, cái đấy nó chỉ là cái thâm nhiễm và cái ổ áp xe thôi. Thế ông cũng đề xuất là có vẻ như là một cái này thì nó có cái anh đấy cái thâm nhiễm cái vân vân thì chắc không phải về cái đấy. Còn cái phía trên kia thì cái thận bên phải thì nó bị teo. Có kém chức năng hoạt động thì cái này thực tế bệnh nhân đã cắt toàn bộ cái bàng quang và xong đã tạo hình đưa cắm hai cái đầu của cái quai ruột và điệu quản trên một cái quai ruột đưa ra. Cái thận bên trái hoạt động tốt nhưng mà cái thận bên phải thì hoạt động nó hơi kém một chút. Nên quan điểm về cái này thì chắc là cũng giống nhất như cái phần hôm trước và của Huynh đã đưa ra. Thì bây giờ không biết là cái ý này thì có chốc nữa sẽ hỏi Phạm Tuấn Anh thì mình có nên làm cái biopsy nữa không nhỉ? Nếu mà nó sẽ hematoma thì chảy máu. thì Vừa rồi ý kiến của chuyên gia thì họ cũng không nghĩ tổn thương di căn tổn thương là từ di căn anh chính ấy. không tức là phần vì anh đang muốn là đi hết cho cái phần mà chẩn đoán xong cái phần này thì sao? cái này nó khó ở chỗ là nếu như mà bệnh nhân chưa mổ ung thư trực tràng ấy thì ok, mình có thể nghĩ đến tổn thương lành tính, nhưng mà tất cả các tổn thương ngấm thuốc ở gan với một cái ung thư đã biết trước, đặc biệt là ung thư trực tràng thì không thể lờ nó đi được. It's very difficult. Nếu mà chưa ung thư biết sẵn ấy thì ok, mình có thể cho là u máu hay cái gì đó được, mà có ung thư rồi mà ngấm thuốc mạnh thì mình không thể nào mà đặc biệt là nó lại không điển hình cho u máu. Cái này thì mình thống nhất với họ là đây là một cái khối mà di căn của gan đúng không? Em vẫn sợ di căn đấy. Ông nghĩ thì là đúng là có vẻ giống như u máu, bởi vì thì tĩnh mạch vẫn thấy, thì mạch vẫn thấy. Tuy nhiên là đấy, một cái ung thư có biết trước rồi mà lại trực tràng thì thường là cái nốt ở gan nó bao giờ ngấm mạnh. Còn mấy cái hạch mạc treo kia mặc dù kích thước nó không lớn nhưng mà đối với ung thư đại trực tràng thì người ta thấy là hạch đôi khi chỉ cần trên 6 mm thôi, cái tuần phần bình thường là 10, nhưng mà đôi khi là trên 6 mm là di căn rồi. Đó. Bởi vì CT chỉ dựa ở mỗi kích thước thôi rất là khó. Còn cái đám thâm nhiễm ở trước xương cụt cụt em đồng ý chắc là viêm áp xe thôi ạ, không phải u đâu. Bạn thôi không có gì cả. Thế cái đấy bây giờ đặt ra cái vấn đề chẩn đoán thì mình mới tiếp theo cái việc mà điều trị mà. Vậy theo em cứ đặt câu hỏi cho họ là có nên sinh thiết cái tổn thương gan không ạ? Và họ cũng chưa nói là có cần phải sinh thiết không.不是另外这块啊，如果是另外有块靠边稍微的块有背靠边不被动包括我刚才那个点是被全部靠边。所以讲是第一个，我看批评你的讨论，第一个就是利润面比较少嘛，对，可是很少这种很少这种比较非用的问题，也是要问他有没有问题。Yes. Do you have any
what I'm interested in is this the first? Have you the previous image available for comparison of this nodule? Yeah. Mhm. Okay, because we concern very much, the form hepatic lesion here. So we discuss from our side that to confirm diagnosis. Vâng. 我不太清我讲什么。 Thưa Pháp. Actually, can you repeat again? Dr. Chin, could you repeat again? Yes. Ok, thì theo ý của Huynh thì cái tổn thương này như thế nào Huynh? Cái này anh em ý của các ông là gì? Chỗ của Huynh thì như không có Huynh bật cái ấy. This nodule is this nodule is in the left liver with strong enhancement after contrast and with known rectal cancer. We cannot exclude that is a metastasis. Yes. We can see it on Venus, but you see on Venus face you can see a hypo-intense halo of this nodule on Venus. This arterial, this left face. Return to Venus, please. Venus face. Yeah, this is not Venus. This is a left face. Yes, Venus face should be here, right? Yeah. And when you change the window. Yes, should be this When you one. change the window, you change the window, change to the liver window. You can see a hypo-intense halo of this nodule, right? It's not hemangioma. Yes, I know your meaning. Yes, but usually for metastasis, the hypo-enhanced halo will be more obvious than this one. I mean, seems not so convincing. Not so convincing halo. And with known primary rectal cancer, we cannot exclude the metastasis. So should we do a biopsy or not? But colon cancer rarely present with hypervascular arterial cancer. Very rare. Very rare. Colon cancer. Homogeneous arterial cancer is very rare for colon metastasis. So I would say it's a more likely incidental finding of a benign liver nature such as hemangioma or focal nodular hyperplasia, FNH or hemangioma. Tóm lại là ông ấy vẫn nghĩ là tổn thương lành tính, nếu không phải u máu như em vừa cãi thì là một cái nốt loạn sản lành tính cô chú. Đấy, ông vẫn nghĩ thế. Đúng rồi, ông vẫn nghĩ là cái thế mà thấy thầy ra vẫn đang hỏi ý kiến của vợ thân anh có nên làm cái biopsy không với cái đấy. Anh Huynh cũng vừa hỏi ông là có cần biopsy không? Ông vẫn không trả lời. Mình phải nói Ông vẫn tại vì là người ta nghĩ là cái này lành tính nhiều hơn mà chị không phải. Đấy. Thế thôi thì mình cứ chuyển sang cái hai nhé. Thế tại vì Tuấn Anh ạ, tại vì cái này thì trước bệnh nhân có điều trị cái đấy, nhưng mà bây giờ thì anh cũng không dám chắc. Tất nhiên là nếu mà cái trường hợp mà tái phát thì đã sạch rồi, nhưng mà bên cái lành tính thì anh sẽ hỏi là xem cái follow up như thế nào, hoặc là nhường cho Tuấn Anh nói về cái chuyện follow up hoặc là cái điều trị cái chuyện ra. Okay. Em hỏi họ vâng. So from our side, Dr. Huynh from diagnostic imaging, he confirmed that agree with your suggestion. Also, his opinion, he consider it's not metastatic, lesion to the liver.
and may hemangioma or benign mass in the liver as well. So let's move to Dr. Phạm Tuấn Anh from the National Institute for Cancer. May how the patient should follow or the progress of the recurrent, or maybe he should get maybe some further, adjuvant chemotherapy as well. Dr. Phạm Tuấn Anh, please. Sorry, Dr. Huang just suggested by Dr. Huang is if the patient had previously CT scan, previous image study, it would be very helpful for differential diagnosis. Họ có nói là cái phim trước ấy, mình có cái phim trước không? Nếu mà có phim trước thì rất là hữu ích. Vâng, có phim trước để so sánh ấy. Vâng. Phim không, đây là cái gần đây nhất, chứ còn phim trước là không có. Không có phim trước ạ, có phim trước thì đã so sánh phim trước là trên không có quả tổn đọc luôn thương, rồi. cái này tổn thương rất mới. Đấy, thế lần trước anh cũng nhắc rồi mà. 上就是看除了你们回答是回答第一个了。对。If we have, should we move to the second or third question? Should we move on? 对。Yes, we move on. Tuấn Anh tôi hỏi là bệnh nhân này là dừng Keytruda từ năm 2019, từ 2020 này là chưa không điều trị gì cả đúng không? Rồi, đúng rồi. Không, 2020. Vâng, 2020 là không, tới nay là không điều trị gì về mặt ung thư cả đúng không ạ? Vâng. Dear Dr. Huang, after comment from radiologist, we can conclude that this patient have no disease progression, right? No disease progression. So what should we do next for patient? Because the patient stopped Keytruda for 2 years. So what should we do next for this guy? Yeah, how we observe or how we follow up this guy? Sachin, can you repeat again? Yeah. So on image diagnosis, there is no disease progression, no new lesion, no cancer lesion. So what should we do next for this guy? What should we follow up this guy? Yes, I think that all the decision making should be based on whether this liver tumor is a metastasis or not, right? The most important part is you have to whether this is a true metastasis or it is a dental finding of hemangioma, right? Yes. So that's the first step. We have to clarify the nature. Okay. So my suggestion is if you have all preceding study before the surgery. Okay, if you have those kind of study, you can compare this to this one and to find it whether this is a new one or actually has been there for 2 years. Okay, so I think the first step is to go back to find all the previous study, and to compare liver lesion. Yes, and so if you have those study, maybe 1 or 2 years before. Vâng. Thế họ vẫn hỏi cái phim cũ đấy nhỉ? Họ vẫn hỏi cái phim là những cái phim chụp gần đây nhất. Cái đây 1-2 năm xem là cái tổn thương gan nó có phải là tổn thương mới không? Và tức là trước khi mình đi đến những cái mà quyết định ấy thì họ vẫn có muốn những cái so sánh với là những cái hình ảnh trước, thậm chí là 1-2 năm trước hay là trước phẫu thuật đấy, và để xem là thực sự đây có phải tổn thương mới không ạ? Để anh
So thank you very much for your concern. Actually, the patient follow-up almost 4 years already due to COVID-19 pandemic. So from the follow-up disconnected from last 2 years. That he actually for 2020, he take one X-ray at the follow-up schedule, and for CT scan show no metastasis, and almost that forms no liver lesion as well. And maybe try to find out that as well that CT scan that he checked. Okay, well, as you can, the other suggestion is, maybe you can follow up 3 months later. And do the same. Yes. Cái bài trước thì And remember to do the same sequence. Yes. Arterial phase, venous phase, and delay phase. So that you can compare them slice by slice. So maybe you can follow up 3 months later. Yes. 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 Understood. Yeah. Yeah. Như vậy là sau 3 tháng nữa ấy, sau 3 tháng nữa thì mình anh biết là mình đánh có giá mình cho so em sánh. thấy ấy lại check lại cái này. Tại vì tất cả những cái đấy sau thì mình mới quyết định về những cái vấn đề điều trị trước các thứ về sau. Thì 3 tháng. Vâng, 3 tháng nữa mình đánh giá lại và xem cái thực sự là nó có phải là ung thư tiến triển không. So actually, the patient, he's very healthy. So he come back to us, for that schedule follow-up, not any side. So you suggest that for next 3 months, right, you can check again the patient follow-up for new CT scanner, and in the meet again for that case as well. Yes, we are suggest, and Dr. Chang also suggest, Professor Huang and Professor Chang also suggest maybe follow up 3 months later and do the same study again. Because patient is not confirmed, right now. We cannot suggest further treatment for this kind of condition. Thank you. Yeah, understand. Yeah. Okay, understood. Yes, and the other situation is, are you experienced in ultrasound? Do you have experience in ultrasound scan of the liver? Mình chắc là cũng không ấy chỗ này. You can go, maybe you can find the other image modalities such as MRI or MRI is to clarify picture. Yes, they'll be more informative. Yes. Yes, understood. Mình cũng dùng thêm các phương tiện khác như là MRI để mà đánh giá cái tổn thương đó. I have one more question. Should we do any? Em vừa search lại trên patch thì không thấy cái dữ liệu cũ. Không thấy dữ liệu cũ ở Việt Đức đâu, không biết trước chụp ở đâu. Có thể 64 giây anh ơi. Không, anh vừa search lại không thấy. Anh vừa vào patch, anh vừa thoát ra, anh vào patch thì search lại không thấy. Anh nhớ cái lần giờ cuối cùng trước là chụp nhưng mà vì vướng với cái Covid, nhưng mà cái năm trước là hơn 1 năm thì chụp là không thấy có gì cả. Bệnh nhân cái này mới có. Thôi thì cứ theo dõi vậy. Okay. Thế để cho Dr. Phạm Tuấn Anh có cái câu hỏi hướng tiếp theo luôn nhỉ? Nếu mà trong trường hợp nó tiếp tục tiến triển lên thì mình có làm luôn không? Không lại. RF. Dr. Huang, in case 3 months later, abdominal CT scan shows disease progression, shows liver metastasis. So, what should we do next if the patient have a progression? What should we treat next if the patient have a disease progression? Is next 3 months?
Professor, I'm sorry. 他说如果是真的话，真的是3个月后， 3个月后他就是在高档生活，还是真的这个样子？刚刚就是 Yes, if 3 months later, remain stable, or I mean, usually for metastasis, you will progress. Yeah, progress. Maybe maybe at least 30% or 20% time will change. But if it remains stable, then more likely benign nature, such as hemangioma or nodular hyperplasia. Yeah. Yeah. So if I think 3 months is set to make the diagnosis. Yes. For benign lesion, it will be grow very slowly. That one means if stable disease, stable, same size, same image quality, maybe more favorable in benign nature. Yes. Okay. Do we have because of the nature of metastatic liver is not very clarified right now. So maybe we can talk about this case maybe 3 or another 4 months later. Yes. Yes. Understand. Yeah. Vâng. Vâng, tức là nếu 3 tháng nữa cái tổn thương ổn định thì mình vẫn nghĩ là một cái tổn thương lành tính. Còn nếu cho trường hợp mà nó là tiến triển hay di căn thì lúc ấy nó sẽ tùy thuộc vào cái mức độ cái đánh giá tổn thương thế nào, mình sẽ có những cái quyết định và điều trị tiếp theo. Có một cái kết quả tháng 3 năm 2011 thì không thấy gì đâu ạ. Vâng. Thì mãi cũng được. Tháng 3 năm 2021. 2021 rồi. We look at the CT scan was done in March 2021, and there is no any liver lesion. So this liver lesion is a new lesion. Yes. But the point is, 1 year ago is no liver. The point is there a cure phase available at that time, or just ordinary venous phase? I mean, if you want to compare, we have to compare the same phase. So Yes. what I would say is, do you have a cure phase 1 year ago? Arterial phase of the liver 1 year ago. Do you have that? Because Tự nhiên không hỏi anh em sâu cái phim 1 năm mà cùng một pha ấy, vâng, cho họ xem. Hiện tại bây giờ mình đang chỉ tìm đến tờ kết quả của anh ơi. Ảnh không lốt được đâu, ảnh phải lốt lại hơi căng đấy. Vâng. Don't have to very qualified that there was only reasons. 应该是觉得他有。就把它有，就按这个。那些 T 恤裤吧，那些 T 恤裤，但是呢，你那个什么情况会不会给软弱，会损那个小肚子？不会，可以把它没关系，就尽量别去做。Or we. Hello. Anh hỏi câu Huynh à, Huynh có tìm được có đo được cái ảnh đấy không? Nếu không thì bảo họ thôi thì đỡ phải chờ. Chưa lấy được đâu, em chưa lấy được. Không lấy thì thôi nhé. Tức là có khả năng lấy được không? Còn nếu không thì anh có thể lấy được ạ. Có thể lấy được, gửi lại sau ạ. Thế để làm sao? Chứ gửi ngay bây giờ thì nhưng mà đường truyền này thì chịu rồi. So, Dr. Huang, please, here the Dr. Which from the radiology department, he tried to get the last picture after Dr. Tuấn Anh mentioned earlier, the patient taken in last March 2021. And unfortunately, we cannot get the picture image as well.
So one question from me that it's my question. Actually, from the histopathologic examination, confirmed that mucous adenocarcinoma that are quite different from the normal adenocarcinoma as well. So for that case, the rate of the recurrence is different from the normal adenocarcinoma, right? Because the histopathological examination confirms that a mucous adenocarcinoma. Yeah. Because hemangioma is very common in ordinary person. Yes. So sometimes if the person come in for a survey of some malignancy, so usually we will encounter the liver nodule there. So what I'm saying is mucinous adenocarcinoma is very hypovascular. It's very hypovascular. So seems almost impossible to present with homogeneous hyperenhancement in the earlier case. That's my opinion is, yeah. Because as Cô anh mới bảo thì anh khi nào? as scheduled Anh hôm nay đi buồn anh nói nghe được không? Nghe thấy bảo gì? get follow up here in our hospital, for every for every 3 months, and after that for every 6 months and 9 months for that case. So in your opinion, the patient should come back follow up for every 3 months, not this time, because you suggest that for next 3 months, right? The patient gets the X-ray again. But for that case, confirm that mucous adenocarcinoma. So the patient had to check up, by follow-up, something that every 3 months or 6 months or 9 months. Because right now, almost 5 years from the first operation, the patient was. Our Dr. Strong have another suggestion. Can you do a liver biopsy to prove the adenocarcinoma metastatic? Can you do liver biopsy? So another suggestion, he suggests if you can do hepatic liver biopsy for this kind of patient is another suggestion. You can confirm if nodule is benign or malignant for liver biopsy. Và có lẽ là sau khi mình đưa thông tin cái tổn thương này là tổn thương mới, cho nên là họ lại có một cái đề nghị khác là lại sinh thiết anh ạ. Và đấy thì họ lại đề nghị là có thể là sinh thiết. Và đấy tại vì cái cuối cùng thì nó cũng nó có nhiều cái để mình phải làm rõ, Tuấn Anh ạ. Chứ anh cũng hỏi kinh nghiệm anh nói rất nhanh, tại vì cái trường hợp đây này nó là ung thư biểu mô tuyến và nhầy. Vâng. Tuấn Anh ạ, cái ung thư biểu mô tuyến và nhầy thì nó sẽ khác cái bình thường, cho nên em nghĩ thì chắc là mình phải có cái biện pháp nó tích cực hơn một chút. Thế còn cái follow up thì bây giờ cái cho là không có vấn đề gì thì kinh nghiệm của bọn em nào, tại vì anh thấy là lúc trước thì cũng phập phù giai đoạn đầu là 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, nhưng mà đấy bình thường là tuyến thôi, nhưng mà cái nhầy thì sẽ follow up vào cái thời gian như thế nào? Dạ vâng, thì thực ra là cái việc mà bây giờ tức là cái việc mà đánh giá với việc chẩn đoán nó rất là quan trọng, nên mình để xem là cái tổn thương gan này nó có thực sự là tổn thương mà di căn không. Đấy thì đầu tiên là mình phải khẳng định cái việc đấy đã ạ. Và thì họ ở đây họ cũng ban đầu thì họ là đưa ra là để mà theo dõi thêm và hình ảnh nghĩ là bình tĩnh, nhưng mà thực tế là sau khi mình đưa ra thông tin là tổn thương mới thì họ lại có vẻ họ phân vân hơn và họ lại đề nghị là mình gợi ý một gợi ý khác là mình có thể mình sinh thiết. Và đấy thì thế thì anh thấy tại vì thực tế hôm nay thì có bệnh nhân cũng ngồi ở trên này, thế thì chắc là đến đây thì cũng cảm ơn họ thôi, để mình sẽ phải có cái bằng chứng, xong rồi nếu mà có set up được cái buổi sau thì mình ngồi với nhau, đúng không nhỉ? Tại vì nó chưa có rõ rệt thì cái quan trọng nhất là mình sẽ làm cái biopsy, đúng không? Okay. Vâng, thế mình có quyết định luôn là mình sẽ biopsy hay là mình theo dõi không thì mình nói mình báo luôn. Và
Còn phía của Tuấn anh có gì câu hỏi không? Tuấn Anh. Và thêm em hỏi cho em hỏi thêm trong trường hợp là Anh. nếu mà biopsy là Zika ấy, thì mình sẽ điều trị gì tiếp nào? Vâng. Đúng rồi. Dr. Hoàng, if we do biopsy and if we do biopsy shows the liver metastasis, so what should we do for this case? We do local therapy or we do systematic therapy? If we do if biopsy shows metastasis. Yeah, if you want to do liver biopsy, you should try the ultrasound guided biopsy first. Yes. Yes, ultrasound guided biopsy first. Yeah, but if biopsy confirms the liver metastasis, what should we treat for this case? What should we do for this case? We do local therapy or we do the systematic therapy? 他说，如果是管理的行动办啊， If biopsy proves that the lesion is malignant disease, to the NCCN guideline, if the oligometastasis should be a range of local treatment, including surgery, radiofrequency, or still tactic radiotherapy, is okay. It's okay. Yes. And after local therapy, should we do any adjuvant therapy, adjuvant systematic therapy for this case after local therapy? And you have done the Keytruda. The patient has received the Keytruda already, and now I suggest maybe if it is metastatic liver disease, I think the target therapy, chemotherapy, and the target therapy, such as Avastin, may be indicated for the patient. Yes, understood. Yes. Wow. And the last question, Em cũng vừa hỏi là trong trường hợp mà nếu mà mình Yes. Okay, for the last question, how about the prognosis of this case? If true oligometastasis, especially for this kind of case, single one nodule liver metastasis, there was many reports that if we can do local curative treatment, there were 5 years survival about 15%. Or I think if you resect the liver mass, liver metastatic lesion, only chemotherapy is okay. Or you make chemotherapy act Avastin, it's Yes. okay. Chemotherapy only Yes. is also acceptable. Yes, we got it. Vâng, em có hỏi là trong trường hợp mà nếu sinh tiết mà di căn thì điều trị thế nào, thì họ có nói là cái trường hợp nếu trường hợp mà di căn mà hạn chế bằng oligo ấy thì mình điều trị tại chỗ thôi, bằng phẫu thuật hoặc là bằng đốt sóng cao tần ấy. Và sau đấy thì có thể cân nhắc là sẽ điều trị bổ sung thêm bằng các cái thuốc để điều trị toàn thân. And I have one more question. Okay. Should we do any molecular test, mutation test for this case? Gene testing, yeah. 但是不要先做什么，就是要可是你们不建议他都讲完了，对，你不要那些， Cái này bệnh nhân này mình đã chụp chưa Tuấn Anh nhỉ? Mình đã chụp cái này chưa nhỉ? Chưa hay sao nhỉ? Chú cảm giác là chưa. 做的很多全都是8到3个月才会到诊所，可能说跟那个谁开的。这个意思，我想说讲的说是北大，就是说那边都是马里克人，对，所以是。马里克就是我们对，就那个把那个
Khi khối này trong khi chờ đợi các ông trả lời, thực ra là nó kích thước trong khoảng 1 phân thì anh nghĩ là cái sóng cao tần cũng hợp. Thứ hai là nếu phẫu thuật nó nằm ở cái gan bên trái thì cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng 1 phân, nếu mà 1 phân So cũng cân nhắc hai cái. Hello, let us make a short conclusion for this case. Our suggestion is first, you can follow up 3 months later and do the same study again. The first suggest, and the second suggestion is you can consider liver biopsy. So you if the after liver biopsy, if the lesion is benign, it's okay. You let it be. If the lesion is malignant, you should do the local treatment. The surgery is the first choice for this kind of patient. After surgery, maybe chemotherapy plus therapy for this for adjuvant as adjuvant treatment for this kind of patient. This is our simple conclusion for this case. Thank you. Yeah, it's very clearly we understood. Và anh chỉ tiếp theo họ vừa kết luận lại ấy. Cái ca này thì cái mà khuyến cáo đầu tiên của họ thì vẫn là follow up, vẫn là 3 tháng chụp chiếu lại. Nhưng mà có một cái option thứ hai là mình có thể sinh thiết. Nếu mà sinh thiết âm tính thì thôi thì cũng là như theo dõi thôi. Còn nếu mà dương tính thì là điều trị bằng tại chỗ, bằng phẫu thuật hoặc là bằng thuốc 6 tuần, nhưng mà họ favor cái việc phẫu thuật hơn. Sau phẫu thuật thì sẽ điều trị bằng thuốc hóa trị, với kết luận có thể điều trị bổ sung bằng thuốc hóa trị. Đấy là cái kết luận rất là ngắn gọn với đầy đủ của họ về ca này rồi. Chắc là họ cũng đưa ra kết luận này, chắc họ cũng muốn kết thúc cái buổi ngày hôm nay đấy anh ạ. Và họ đưa ra kết luận gọn này. Cảm ơn Tuấn Anh với cả Huynh nhé. Thế còn anh kết luận và cảm ơn họ. Vâng, anh kết luận cảm ơn. And Dr. Hoàng. Hello, Dr. Hoàng, can you hear me, right? Yes. Okay. 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 Dr. Chin, please go ahead. Vâng, anh phát biểu kết luận đi anh ạ. Anh phát biểu kết luận với là kết thúc ạ. Anh đang bị trục trặc ấy. Phạm ơi, kém Phạm Anh ơi. What? Hello, Dr. Hoàng. Yes. Okay. How you feel that? From the video conference today, you learned a lot from you, and you agree with you that some solution that you give to patients as well. And of course, you agree that maybe for next month you can do X-ray again for suspicion. And in this case, in a suspect from the liver lesion, you can do like a biopsy and confirm that liver metastasis or not, and also you can provide to patients some option for further treatment and follow-up as well. Again, thank you so much, all your colleagues from Kaohsiung Regional General Hospital for video conference today. Really very helpful for all of us to learn each other for this very nice day as well, and hope that you all healthy
stay safe and see you soon for next video conference. And also thank you very much of Mr. Wei Jin and Mei Shen that for organizing this meeting as well. Thank you. Thank you for you provide Thank you so this good system Okay, so cases. Should we see you soon next time. Okay. in short term? Thank you. So like Thank you. Goodbye. Bye bye. Thank you. Bye bye. okay, say goodbye for now. Thank you. Goodbye. Bye bye. Thank you and goodbye.